What's up, guys? I'm Rosemary. Welcome to today's episode of Stories Zetu Space. So leo nataka to address our mental state. Most specifically, nataka tuongelele toxic relationships. Najua sahi generation yetu ya sahi imejaa kwa relationships zenye ni toxic, but pengine hakuna mtu wa kukuambia what to do. So today I would like us to talk about when do you get to say no, enough is enough? When do you get to walk away from that toxic relationship? So today in my panel, I have Chaga from my right, I have Christine, I have Adoda in the red shirt, Jemo, and I have Kagunda. So today's panel itatusaidia kudiscuss, tujue tunasaidiaje au wengine. Tutasikia points zetu na tutaanza na Chaga. I feel toxic relationship kama enough is enough, unaenda tu. So unasikiza tu instincts zako zikikwambia hapa naye enough is enough, usiendelee kwa hii relationship. Hata kama ni job unasikia tu mdosi huyu nya hapa tuelewane, na vile kunaenda unaweza fika hadi koti, so una avoid mapema. Yeah. Sasa hakuna haja kungoja, just move on when it's enough. So utakuwa ukingoja nini? Na ni toxic already. Si pengine unataka kujaribu kuiweka iendelee kuwork. Yeah, maybe kama unataka kuiweka iendelee kuwork, it's better. But kama hiyo umelemewa kutengeneza hiyo relationship, achana nayo tu. Kagunda. Okay, for me, I believe the first step ya move on from a toxic relationship ni kujua uko kwa toxic relationship. So utajuaje uko kwa toxic relationship? By kwanza tabia nika gani ziko kwa toxic relationship, unaona? Yeah. For me, I believe toxic relationship, ile relationship number 1 hakuna respect. Number 2 inakulead to a bad direction, a negative direction. Maybe it's for me kama girlfriend wangu, maybe alipeleke saidi ya kulewa, ulevi, ama ananionyesha tu yani vitu zenye si positive kwa life, unaona? Yeah. Si lazima tu atakuwa na kucheza. So for me, I believe kenye naonyeshwa na partner wangu inaweza kuwa toxic. That is kama ni kitu in help kwa relationship, kwa life yangu especially. Yeah. Na mimi na believe nikisha notice kitu kama hiyo, the first thing naweza nikadu ni kumwambia, namwambia babe, for real kenye unadu mimi naona haiwezi to help, number 1. Yeah. Ataniuliza na do nini? Unajua maybe unaweza kama venye Derek amesema, unaweza amua move on from a toxic relationship, upatete mwenyewe ule demu wako ako najua ako toxic, unacheki. Yeah. So utashindwa mbona Chaga aliniacha. So mimi kwanza na believe kwanza ni communicate naye, nimwambie madam, kuna venye uko very toxic, kuna venye na feel hii relationship inanirudisha nyuma in terms of progress ya life. Alafu nimpe time a change. That is, nimwambie kama unafanya hivi, maybe unafanya makosa fulani hivi, unapenda pombe na unanifanya pia mimi na feel these days naanza kupenda pombe. Yeah. So ndamwambia babe, punguza ipo pombe, kisha nimpe time ya kuchange. Nikiona change, so ndio naweza chukua decision ya Chaga, niamue tu move on. So for me lazima nifanye hizo steps zote ndio ni move on from a toxic relationship. Na akichange for a while, niseme umempea time, si ndio? A change kitu 3 months, then after 3 months ako back to her normal self. A situation kama hiyo maybe inaweza kuwa nataka maombi. Unaona kuna mtu ako addicted to pombe, ile design hata kipelekwa rehab, si teacher Bentina shaituambia kuna mtu kimpeleka rehab maybe haizi acha pombe. So maybe naweza mleta church, naweza muonyesha kwanza story za church. Church by the way inasaidianga msee sana in terms of hizi pressures za life. Unaona msee ana leo, unaona msee anafanya vitu tu negative kwa life, hebu muonyeshe tu church, muonyeshe tu hata kama ni siku moja tu akam tu, I guess inaweza try kumchange. But nikiona eventually msee ni mawe ngumu na badiliki totally, mimi nita move on tu, kwa sababu hakuna haja ni waste life yangu na msee kaa huyo. That is after nimemake hizo effort zote, so mimi nita move on to na life. Okay, acha tusikie Jemo. As of me, naweza agree na chenye Kagunda amesema. So for me naweza sema if unaona uko na toxic relationship na there's a chance unaweza get away from it na move on, take the chance na utoke. But kuna zingine unapata msee uko kwa hiyo relationship but kutoka hapo ni ngumu, labda sema watu wengi ndio wamekuweka hapo nini, so kutoka inaweza kuwa iko hard. So inabidi
inabidi uvumilie hapo, at least ukae at least ukue, the moment utakuwa stable, ndio sasa unaweza decide if unaweza baki hapo ama unaweza toka, depending on the circumstances zenye zimekuweka hapo. Okay. Adoda, kuna swali nilikuwa nataka kuuliza lakini Kagunda ameuliza like see what is a toxic relationship, and at least niko na idea but still again you see it is always easier said than done. yeah. You see, I believe most of us tukiingia kwa relationship atuonyeshangi our flaws immediately, like autajua mse una date ako toxic, autajua immediately because yes ndio tumeanza relationship like huyo boy ama huyo dem yako boy anataka kukuwa na wewe, so kuna tabia hizi kukuonyesha. So toxic relationship na believing you anza saa zile mumeingia kwa relationship and you have something haiwezi wa separate. I believe ni very few individuals, I believe relationships, yani kuna ma relationships fit kidogo sana zenye tuseme ni boyfriend na girlfriend, tuseme hawana watoi bado, ni ngumu sana kupata toxic relationship hapo hivyo. The moment utapata toxic relationship ni saa zile tuseme umepata watoi, hapo ndo sasa unaanza kuona huyu msana anakuanga very toxic because ana believe hawezi enda mahali. Na ukiangalia bedhe kwa news, most of hizo things so happen kwa wase sasa wako na watoi, vitu zimewashikanisha, but utaja sikia kwa news ati yeye boyfriend wangu ni mtoxic because hapo ni easy ya kuenda but ile part hard kuenda ni saa zile mko na something in common, maybe a child ama connect pamoja, hapo ndio toxic relationship inaanzanga. Na swali uliuliza like can you move on once uko kwa toxic relationship, na mimi nataka kuweka kwa ile situation ya what if mko na mtoto pamoja, you see you have something in common. Yeah. So and what is happening on the ground, because I've had some experience na from any place nimewakwaka kiasi, it is very hard for people to move on, and mostly nakwanga ni wamama ndo wanakuja kureport kusema my husband is very toxic, but it is very hard for them to move on. It is very hard for them. It is very hard. They don't move on. There are those few people who actually move on, but most of them don't move on because of different situations. Yeah. Yeah. Okay, Christine. Okay, mimi naweza sema ndio before ujue mtu ako toxic ama ndio ujue uko in a toxic relationship, unapatanga mmedate huyo dem ama chali amekuficha tabia zake. The more mnajuana ndio sasa the more characters za huyo msee zinaanza kujitokeza. So unapata huyo mseka, naweza give example ya sister yangu venye ako married. Sasa venye wakianza walikuwa sawa, kila kitu ilikuwa poa, venye mtoi venye alipata mtoi. Sasa huyo mseka akaanza kuchange, akaanza kulewa. Sasa that time najua sana nina stay na sister yangu that time. Sasa anakuja usiku, tuseme hata saa 7 za usiku, anakuja anachapa sister yangu. Unajua sasa wamejifungia bedroom yao, mimi niko hiyo bedroom nyingine. Amejifungia huko anachapa sister yangu, lakini ni ile design yenye unasikia sister yako anachapwa lakini hakuna venye unaweza msaidia. Anachapwa mpaka asubuhi, unapata sister yangu ako na black eye. Yaani ameumizwa. But sasa sister yangu ni ile mpaka sasa anashaniambia tupaka manguo tunaenda, lakini hatujui penye tunaenda. But then ikifika asubuhi sister yangu tena unapata ako sawa, amechange mind yake. Sasa unashangaa nini inafanyanga asitoke. Ama mamangu ametry kumuongelesha but nile anachapwa, anaenda maybe kwa sister yangu mkubwa, ana stay for a while then anasukwa, unaona amerudi tena tu huko tena the same thing inamhapenia. Sasa mimi mpaka mamangu anashindanga Kenya atamfanyia juu au hakuna venye hata anaweza saidiwa juu asikii, anaambiwa kae. Mimi I think anaonanga ni maybe na kuna tu mtoi mmoja juu mamangu anamwambianga sasa hata mtoto mmoja haizi mshinda kulea, anaweza mleta home yeye aende atafute job na life iendelee, but sijaelewa ni nini nafanyanga sister yangu anakaa kwa hiyo relationship na anateseka. Okay, point yangu nataka tu kupea Christine ni ka point kenye imenihapenikia pia mimi. So Mrs. yangu though sahi ni marehemu, alipass like 2 months, 3.5 months ago. So yeye pia alikuwa na relationship kama hiyo. So bwana yake
wamekaa na yeye kutoka kitambo. Actually wamekaa na yeye kutoka hata time nilikuwa primary, so si sababu hata ni miaka 2 ama 3 ama 4. Walikuwa wamekaa more than 10 years, mpaka sasa wako na mtu yako na miaka 13. So huyu jamaa ni ule msee, ni ule baba, ni kama wale wazee wa kitambo. Unaona wale wazee wana expect madam akue submissive kabisa. Afai kufanya job, afai kwenda hustle, afai kukuwa na simu. Anafanya ni yeye kama wife, shughuli yake ni kukaa tu kwa nyumba. Plus alikuwa anampiga. So yeye alikuwa tu amekaa tu kwa hiyo relationship, na eventually imagine alikuja mpaka akapasi juu ya stress. Si ati nataka kukusikia, but mimi nimeona toxic relationship na macho yangu, na yenyewe singependa hadi mimi kwa hivyo kwa wife yangu kama ndakuja kumari. So the best thing naweza ambia sizi yako, ndio muombe tu one on one, maybe atakuelewa kama sizi yake mdogo. Umwambie number 1 anafaa anajifunza tu independence. Unajua respect inaletanga sana nini? Dem kujihasulia inaletanga sana respect kwa nyumba. Mimi personally by the way, mimi na respect manzi yangu sana. Juu yani yeye, mimi nikileta 10 bob, yeye ataleta 10. Nikileta 15, maybe ataleta 11. Unaona? As in yeye anatafuta. So akiniambia anything, niko na masikio ya kumsikiza. Sijui mbona nakunga hivyo kwetu si wanaume. Madam kama yeye hakuna kitu analeta kwa nyumba, kazi yake yeye ni wale ma housewives, ni wale watu tu kwa nyumba. Ka respect kaupotea somehow, hata kama anampenda, but eventually respect na kamingi inapotea. So kitu moja, sisi yako ana hustle pia yama. Naona bwana yake pia ni kama tu bwana ya sister yako. Atakangi sister yangu afanye job, ni ile hadi anaweza mfungia kwa nyumba asitoke. Anamfungia yani akirealize tu sister yangu ametoka ameenda tu job. Akirudi tu jioni, hapo ndo inaanzia. Yani ujue akiwa soba haizi fanya kitu, hata uwezi imagine. Hiyo ni characteristics zake za kuchapa, za kufanya nini. Kama hajalewa ako tu sawa. But then akiona tu sister yangu ameenda amefanya hivi, ama sijui ametoka ameenda, anaenda analewa anarudi. Sasa anaanza sasa kumchapa. Na nile anamchapa, anaweza mchapa hata na chuma. Sometimes kuna time alimchapa hapa kwa brain, hapa mahali hapa kwa kichwa. Mpaka alikuwa na bleed hivi. Uko na brother? Yes, brother yangu yani sijui sister yangu ni nini. Brother yangu ni mkali, but sister yangu amekata kusikia. Yani mpaka sister yangu ametumia hadi doza za biashara. Anaanzisha then anakatazwa. And then I think sister yangu kuna venye ameheshimu husband wake. Akimwambia tu asifanye hivi, ni kama anaacha kabisa, totally anaacha, anakatu kwa nyumba. Basi sister yako ako na true love. Hakuna kitu naweza sema zaidi. Kuongezea tu si venye tu nilisema, lazima toxicity inaanzanga once mko na something in common. Na I believe the reason why unasikia hizo au wase hawezi move on ni au wase toxic ni manipulators. As in the first thing a manipulator atakufanyia ni ata instill fear kwako. Ana instill fear yenye ile yenye ukimuona ni fear tu, instead of kuwa na respect ni fear unakuwa nayo, unamuogopa. Sasa tunamrespect but unamuogopa nini atakufanyia. That is the first thing au wase wa toxic kufanyanga. And again, the reason why I say moving on is because maybe utapata like unapata kuna watu hawana mali totally pa kuenda. They have nowhere to go. For example, for your sis at least akona mali anaweza enda, but for some other people they don't have anywhere to go. Like hata wako naibu hata kuenda, labda tuseme wako na familia mahali, like wako naibu kurudi huko. And maybe for some other people wenye wako na mali pa kuenda, you see wako bounded na ile nini ati you see once amekuwa your husband ati sasa unafaa kumheshimu, like yeye ndio dunia, yeye ndio Mungu. Sasa like for some other people wako hivyo, like anaona like this is my husband. Na wale wanasemanga Mungu atakuja tu, sasa Mungu atashuka tu. Mungu anashukanga hadi ile siku unakufa. So like you see ninakwanga hivyo. And for some other people you see, although iko funny kidogo, you see they can't move on because hawana kakitu, hawana do. Of course husband yake akona do, anamprovidea, akona kila kitu, but yeye hata akipigwa anaona like si wewe akona do, sana nilishia mtoto, acha tu nikae. Hata kienda ataenda siku moja 2 3, siku ya 4 unapata amerudi. Like for them wako na ile kitu ya like no, who will accept me nikitoka hapa. Ndio niko na mtoi, but sasa nikimove on nani atani accept? Si niko na mtoi, hakuna mtu anaweza ni accept because mimi niko na mtoto. So wanaogopa
like I have nowhere to go. Hata nikienda man nitaishi single miaka yangu yote. So wanaogopa kuishi hiyo single miaka yao yote because nobody will accept them. That's why people don't move on. Okay. Kwa hiyo point ya Jalas amesema point poa sana, unafaa kuwa independent. Hiyo ni kitu ya maana sana. Kama vile nilikuwa nimesema, independence inaleta respect kwa relationship. So hii sana sana ni kwa ma ladies. Ladies, kama utaki kukaliwa na mwanaume toxic, tafuta do yako for real. Cause hapo hivyo utakuwa na mouth, utakuwa na speaker, utakuwa yani wewe unaweza ongea kwa hiyo nyumba. Unaona mimi nimeomba vizuri. Mimi na respect dem yangu kwa sababu pia utafuta. Siwezi sema yenyewe mimi si mtoxic. Maybe pia mimi ni mtoxic ni venye yeye anatafuta. Unaona? Maybe asingekuwa anatafuta ningekuwa najisikia mimi ndio mzee wa nyumba. Ningekuwa nikimuona naweza mwambia nipanguze miguu, unaona? But cause pia anatafuta. Na feel pia kuna kitu ana bring to the table. So namheshimu. Na siwezi try by the way. Na smacha sana niheshimu. Siwezi try pia mimi kukua na madharau ama kufanya madhambi kaza hata sizunua mkono, unaona? So for me na believe msee akishaingia kwa toxic, unaona kama hiyo sizi yako, by the way hiyo ni ngumu sana kumhelp. Me I don't know naweza help up. Maybe therapy number 1 ama huyo chali yake, huyo bwana wake ache pombe. Because hiyo si umesema akiwa amelewa ndio anafikiria kumpiga. Apunguze tu pombe kabisa. But for us wenye bado hatujaingia kwa hizo relationships, tafuta do yako. Ukiingia kwa relationship make sure pia una provide. Usitegemee mwanaume. Ukitegemea mwanaume sana analetanga madharau. Alafu another thing, ukipata mtoi pia usikuwe mrahisi kwa wanaume. Wanaume hapa nje wana take advantage. Baadaye siku hizi kugonga dem mwenye ako na mtoi ni rahisi akupatie. Cause yani yako vulnerable. Unaona anaona mtoi wangu anaweza kumpata baba hapa hivi. So sinipeane. So wewe ukipata mtoi make sure je unajiprovidea. So mi naweza sema toxic relationships ziko. Hata by the way si necessarily lazima ikue relationship, literally relationship. Inaweza kuwa at your workplace. Si kuna mwenye boss wake anamharass, but then it's your only job. It's your source of bread. Uwezi acha hiyo job juu boss anakuharass. Unavumilia tu as much as it's toxic, unavumilia. But unafaa kukumbuka it's not easy to move on. Si rahisi ku walk away from a toxic relationship. The first step of walking away from a toxic relationship ni ku realize I am in a toxic relationship and I want to walk away from this. So just change your I can't to I can. Usiseme I can't walk away from this because of my child. I can't leave this job because it's my only source of income. You can walk away from a toxic relationship. As much as hata kama mmeoana mnasemanga till death do you part. Well, pastor haimanishangi literally. Usikae hapo ugongo ukufe juu pastor alisema till death do you part. Move on. Your relationship will end up killing you. Jipende nani? Hebu move on. Usisahau kucomment, kuhit ile bell na kusubscribe.